ഇതിലിപ്പോഴും അതേ ഇഷ്യൂ ആണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോം be able to identify what's wrong. Okay. Horizontal photo. What about the vertical? Vertical. Yeah, vertical is also set. I think it's all well. So yeah, I think everything's fine. So let's go to Hogwarts. Yeah. Let's go to Hogwarts. Are you guys ready? Ready. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വണക്കം. യെസ്. I hate to... Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ഗൈസ്? റിപ്പീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് 2 വട്ടം കേൾക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ എടാ, 2 വട്ടം കേൾക്കാമോന്ന് പറയുന്നു. റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. വോയിസ് 2 വട്ടം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ. വോയിസ് 2 വട്ടം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ. Revelio. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. You wanted to discuss my progress so far this term, I Professor. did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the Yes, welcome, opportunities presented by your please. field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to welcome. bribe Do a like the ghost stream, for subscribe. information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts and food
and I was interested in learning more about the castle and the surrounding I area. see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Revelio! Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember Harmeet mentioning something about gobbledygook. Placing. Defender. Revelio. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വണക്കം ടു സ്ട്രീം. ഡ്രോപ്പ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, കാര്യമാക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും വണക്കം 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 വണക്കം. Say something, say something, say something, say something. Let's go to Sebastian. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Thank you for most of us. Good number of friends who know about
Revelio. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Accio. Levioso. ഒന്നും തോന്നരുത് കൈമെടുക്കും GPU കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്നും എടുക്കുന്നു. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. Safe flying. അയ്യോ, റൂമുകൂടി എടുത്താൽ നോക്കണ്ട. അയ്യോ, Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. വരുവാണ് മോനെ, വരുവാണ്. കണ്ടേ എനിക്കൊരു വീട്ടിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ സ്ഥലത്തോട്ട്. Who lived here, I wonder? ലൈവ് വന്നൊരു 10 ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സത്യം കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഓടി വരിക. ഒരു 10 ലൈക്ക് അടിക്കുക. 10 കൂടുതൽ കീപ് 10. പത്തിൽ കൂടിയാണ്ടല്ലോ. 10 പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്യൂ മാറി. ലൈക്കായ സ്പോട്ടിൽ ഇഷ്യൂ മാറി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഗെയിം പ്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, എടാ നിങ്ങളൊരു 10 ലൈക്ക് അടിച്ചോണ്ടല്ലോ എല്ലാം കറക്റ്റ്. Revelio. Revelio. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well.
And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a Fight together, connection fight to the together. triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the പൊളിക്കും triptych. ഞാൻ. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. അതല്ലേലും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് മുന്നെയും അടിമൊത്തം നമുക്കും There they are up ahead. I'll let you lead. സൈഡായി പോട്ടെ ശാമ്പ I'll be quieter than a jobberknoll. എന്താണേലും ഇവിടെ റാറൊക്കെ ആരെല്ലാം നിർത്താൻ പോവാം. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ One less human to worry about. Confringo! Confringo! എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്? Why is a graphic? Incendio! You won't stop me. ആരൊക്കെ വന്നു ആരൊക്കെ Confringo! Not quite. Levioso! Arresto momentum. Incendio! Confringo! Crucio! Defendo! Confringo! Kill spell fly off of Incendio! Arresto momentum. You won't get away. When are you going to give up? No, that's Levioso! Incendio! Confringo! ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെന്താ പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ? ഇത് വിഷുവാ? Revelio! ഇത് വിഷുവാ? ആരാ ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ? ഇതൊക്കെ നടന്നു. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടാ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒന്നുമില്ല. കുറച്ചെന്തോ കളിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ, ഒരു സാർ. This is going well. We make a good team. We do at that. ഇവരാണ് Accio! ഞാൻ എടുത്തതാണോ? ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് വട്ടാ കളിക്കോളാണോ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ എടുത്തത്? അല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തതാണ്? വെച്ചിട്ട് ഇതെന്തായിരുന്നു കുമ്പാളുടെ ഇതല്ലേ? Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? നീ ഉണ്ടരുത് നീ കേട്ടാ. One of the best meals I've ever eaten. Incendio!
Glaciers! Defender! Bombarder! Let's get it. Hit it. Glaciers! Crucible! Bombarder! Glaciers! Defender! അപ്പൊ ഓടി വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് എന്തിനോടാണ് Glaciers! Leviosa! Confringo! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio! ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കാനുള്ളതിൽ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നു കൊള്ളാം കേട്ടോ മോനെ നീ വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്കാട്ടോ മോനെ നീ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഊട്ടായിട്ട് Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. റോപ്പും വച്ചിട്ട് ഇവന്മാർ ഇത്രയും അടിച്ചപ്പോ Tell you, rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Revelio! എല്ലാവർക്കും വണക്കം വണക്കം വണക്കൻ്റെ സ്ട്രീം ഡു ലൈക്ക് Revelio! Nothing over here. Quietly now. For better or for worse, we're in. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio! Bombarder! Defender! Incendio! Reparo! I don't see any goblins in these webs. Revelio! Too disgusting for even a spider to prey on. Accio! Wingardium Leviosa!
Revelio. Silent as a grave. Is somebody there? How nice of you to stop by. Arrest their momentum. Confringo. Rather boy coming back this way. Arrest their momentum. Leviosa. Incendio. Confringo. Arrest their momentum. Leviosa. Incendio. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. That ledge is awfully high. Revelio. Any ideas? Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Revelio. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Revelio. Revelio.
Revelio. That bridge has seen better days. Incendio. Revelio. Reparo. Bombarder. Crucio. Glacis. Incendio. Confringo. Arresto momentum. Confringo. Revelio. Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. What is that? Ranrock's loyalists all but declared war. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Revelio.
Lumos. Incendio. Repulso. Lumos. Lumos. Bombarda. Crucial. Glaciers. Defender. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അവിടെ എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം? അടിപൊളി. നമുക്കിവിടെ മൊത്തം ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ വലിയ അതിൻ്റെ ഒരു ആരപ്പാ ആരെയും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ നോക്കാം. Incendio. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്തത്. We've still not seen a Revelio. rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Accio. Repulsor. ഇനി ഇറങ്ങി. കളത്തിറങ്ങി കളിയാണ്. ഇതിനടുത്തെന്താ അറിയ പഴക്കം എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കലാമോ? He's coming back this way. Glaciers. Who do you think you are? Crucial. Bombarda. Back to the base. Defender. No. Glacier. Bombarda. Crucial. Bombarda.
yet. Almost as they were waiting. Crucible. Defenders. Bombarda. Glacius. Defender. Confringo. Leviosa. Incendio. Incendio. Leviosa. Incendio. Arresto momentum. Confringo. Bombarda. Incendio. Accio. Repulsor. Confringo. Leviosa. Arresto momentum. Sendo. Crucio. Defender. Certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. വെർട്ടിക്കൽ എന്താ Now, Revelio. we can have a look around in peace. I don't know. Revelio. Incendio. Revelio. Arresto momentum. Incendio. We should clear out these spider webs. They always seem to be in the way. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Accio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Revelio. Incendio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Revelio. Wasn't expecting that. Revelio. The word looks back to the massive and matter is now long had in the
Empty of sorrow is also I recall feeling as a euphoria as I was the pain vanished, but then everything started to dawn when I fell. I must have hit my head. I neither feel nor see a mark at the pain exploded. I can only hope it is not the pattern. What do you have? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Cebu beach is Cebu. The Cebu. Cebu thing or If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Hello. ഫ്രണ്ട് വരെ വെച്ചു എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം? രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ്. മറ്റേ ആൾ ആരാ? ആരാ 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 ഫ്രണ്ട് വരെ വെച്ചു എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം? രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ്. മറ്റേ ആൾ ആരാ? ആരാ And now for the moment of truth. It has to fit. Yeah. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. എനിക്ക് പോടാ ജോലി നോക്കി. Unbelievable. Revelio. വെറുതെയാണ് അവനെ ഉന്നിച്ചോളാം തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഉറങ്ങത്തില്ല. അയ്യോ പറഞ്ഞപ്പോ പോയിട്ട് മറ്റേ ഗോബ്ലിനെ കാണട്ടെ.
Motivating about someone who's അമിത്തിനെ കണ്ടിരിക്കണമല്ലേ? അമിത് പുള്ളി വാനന്തരീക്ഷനാണ്. ഏറ്റവും മുണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി. അതെനിക്ക് രാത്രിയാണോ പുള്ളി ഏറ്റവും അമിത്തിനെ മനസ്സിലായില്ലേ? അവനാണ് നമ്മുടെ വാനന്തരീക്ഷകൻ അമിത് സഹ. ആരുടെ അവിടെ നിന്ന് അലക്കുന്നത്? ഒരു കോളേജാണോ? ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളി ഏറ്റവും 24 മണിക്കൂർ ടെലസ്കോപ്പും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആകാശം വേറെ മാറും. ഞാൻ മറന്നു. I know precisely. അയ്യോ പറഞ്ഞു പോന്നു. അത് അയ്യോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത്. അയ്യോടാ പോയി. അത് പോയി. എടാ അതിനെന്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത സാധനം ഒരു ലെജൻഡറി ഐറ്റം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാ? ഒഫൻസ് 200 അടിച്ച സാധനമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഞാൻ അതൊന്നും ഇനി കിട്ടപ്പോലില്ല. ശരിക്കും പഠിച്ചു. ലെജൻഡറി എന്താ അവസ്ഥ നോക്കണം. ഇതൊന്നും കളിക്കുമായിരുന്നു. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? നോക്കി ഈ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും. ഒരു വഴിയില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണം അവിടെ. അത് ഇവിടെയാണ് പോയില്ല. എന്താ അവസ്ഥയാണ്? എന്തായാലും
അത് ഒഫൻസ് 200 എബോവ്. നൂറങ്ങ് പോയി കിട്ടും. സന്തോഷം. Revelio. Hello there. Hello, our meet. I did. It is. He's waiting. Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. ആ കോസ്റ്റ്യൂമ് തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എടുത്ത് തപ്പിട്ട് നിർത്തും. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് രാവിലെ ഒരു തൊപ്പില്ല. ലെജൻഡറി ഒഫൻസ് 200 ഒഫൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽക്കൂടി ഇനി വേറൊന്നും പറയാനില്ല. ഗതികെട്ടവൻ വേറെ ആരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവേ. എന്തായാലും എടുക്കും. ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാലോ? ഐ മീൻ ലാസ്റ്റ് സേവ് പോയിന്റിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും? തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നോക്കാമല്ലോ. അത് നോക്കാം. ഓക്കെ 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 അതിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നോക്കട്ടെ 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 നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് എനിക്ക് നെറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഉഷ്ണ എന്തോ ശാന്തി കൃഷ്ണ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ഉണ്ടാവണേ കയ്യടിച്ചപ്പോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദോഷമായി ദോഷം അല്ല പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തല്ലേ കളി. ഓട്ടണം നേരെ റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ് പോകുന്നു, സാധനം എടുക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു, അവനെ പോയി കാണുന്നു, അത് റെഡിയാക്കുന്നു. ട്രാവലെടുത്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അവനെ നോക്കാൻ വേണം ഓടി പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതോടെ കയറി അതൊക്കെ ഇറങ്ങാനും പറ്റും.
Room of requirement. Itu kami. Okay. I will speak with them. എന്താ sir, welcome to this stream. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? എന്താ പരിപാടി? എന്താ ഏത് സമയം ഇവര് വഴക്കാണ്? ഏത് സമയം? ഇല്ല, വല്ലാത്ത ശല്യം. Broomsticks are slower. ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആണ് ബ്രൂംസ്റ്റിക്സ്. അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വിളിച്ചു പോകും എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിലേ. എവിടെയായിരുന്നു? മറന്നും പോയി. എവിടെയായിരുന്നു? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? താഴെയാണോ? അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണോ? അപ്പുറത്താണ്. കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ഒരു ഹാറ്റും ഒരു റോക്കും. ഓക്കെ, എടുക്കട്ടെ. ഇതല്ലേ? ഇത് മാറ്റി. Another hat. കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു സലാഡ് കഴിക്കാൻ പോയത്. ഇതില് ട്രേറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും.
The last time I was at Dogmeat. Revelio. Hello there. Lord Gok is... Of course. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Nice to see you again. What do you have for sale? Thank you for stopping in. I appreciate it. You can stop a thief in their tracks with ഇതിനെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിട്ടോ അല്ലല്ല സോറി മുട്ടം മോനെ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കുക വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ താഴോട്ടൊരു മുകളിട്ടു താഴോട്ടൊരു മുകളിട്ടു താഴോട്ടൊരു മുകളിട്ടു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് മുകളിട്ടു താഴോട്ടൊരു മുകളിട്ടു ഇങ്ങനെ പിന്നെ വരും മനസ്സിലായോ Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Revelio.
മുട്ടെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം കൊള്ളാം. VFX കൊള്ളാം. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and Hi guys, wizards. What do you mean, welcome to the repositories? stream. Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bacard, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Right. Don't wish to be seen, do we? The door is looking at us. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine.
It's even grander than I had expected. Of course. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Good. So, Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. We'll need to get across this gap somehow. Revelio. Accio. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. ഇവിടുത്തെ ചൂണ്ട. അവൻ നമുക്ക് കൊടുക്കും. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Accio. Being watched by a door. Clever. Accio.
won't get through as long as we can be seen by that eye. Revelio. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. Repulso. Accio. Repulso. Accio. ഞാൻ ഓടുക. മോളിലേക്ക് ഒരുപാട് Accio. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Glacius. Crucio. Accio. Incendio. Bombard. You can't stop us. Incendio. Arresto momentum. Descendo. Potato. Confringo. Confringo. I've been fighting. Repulso.
here. Pity. Not quite there. Was that your best? Let's get this. Wait. Bomb. There you are. Glacis. Bombarda. Defender. Crucial. Easy high. Glacis. Defender. Bombarda. Defender. Crucial. That one can make much Someone here. Crucial. Glacis. Defender. I won't rest. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Arrest their momentum. Incendio. Levioso. Confringo. I will make you pay. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Revelio. Glacius. Crucial. Defender. Bombarda. Revelio. Incendio. Revelio.
I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Accio. Revelio. 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 Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Lumos. Lumos! Accio. Revelio. Always my turn, Joel. Little moon calf, far from home. You won't last long. Enough of this nonsense. That would be the last time you hit me, human. I hate that! Put me down at once! You are postponing the inevitable! Are you sure you're not a muggle? Stop it!
You don't believe you can defeat me, do you? How childish! I'll kill you when I get down from here! You can't stop us. I've been fighting since before you were born. Ah, you are postponing the inevitable. Descendo! Let's get this over. Not quite. Spells glance off of me. Descendo! Was that your best? One less human. Great cut here. I'll cut you from shoes to shadow. Potato! Get away with that. I feel as though you're not even trying. You call that spellcasting? Bombada! You almost had a lucky shot. You won't survive this, my young friend. What are you doing? What is this? Finish me! Release me! On the other ground now! This will not go well for you! Apa sih? Don't you try again, I beg you! Rather unwise coming back this way. You're making this too easy. Accio! Won't get away with that. Potato! This doesn't hurt! What's the point of this exactly? Finish me! Bombada!
Such arrogance. Ranrock won't be stopped! I'll get you. How childish! Let's get this over. Oh, what's death for you? Rather unwise coming back this way. Get accustomed to that. Incendiary. Bombarder. Defender. I shall avenge your death. Incendiary. Accio. You won't get away with that. Crucial. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Quite good at sneaking about. You'll see. Revelio. Incendio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Revelio. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Revelio. Depulsor. Accio. Revelio. Incendio.
Incendio! Reparo! Lumos! Lumos! Revelio! I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about what just